टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। महुआ और निशिकांत दुबे का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि मामला अडानी या डिग्री का नहीं है, बल्कि संसद की गरिमा, भारत की सुरक्षा और पैसे के बदले सवाल पूछे जाने का है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे की ओर से ये प्रतिक्रिया तब सामने आई है जब महुआ मोइत्रा ने निशिकांत पर फर्जी डिग्री का आरोप मढ़ा। Well, Ms. Mahua Moitra should explain that as being a parliamentarian, how can she compromise internal security of the parliament? Is an MP allowed to give their login password and ID in a foreign land to some XYZ? This is a matter of great concern, and committee will look into it, and ethics committee will take action on it, and it should be such a penalizing action that no MP in future can dare to compromise the national interest. और हमारी सहयोगी श्रेया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे कि महुआ मोइत्रा ने जो फेक डिग्री का आरोप लगाया था, अब निशिकांत दुबे जो है बीजेपी के सांसद जो है, उन्होंने एक बार फिर से अपने आरोपों को, जो उन्होंने आरोप लगाया, उसे दोहराया है। You know, of course, we have seen that the Mahua Moitra row has been going on for quite some time now, and we have seen that there are some serious allegations against the TMC MP. It has been alleged that she has taken cash and bribes from Hiranandani, a Dubai-based business tycoon, to ask questions in the parliament. Now, these are very serious allegations if we consider, because it has also been alleged that she has shared her login ID and password. Now, of course, we have not got any reaction from Mahua Moitra herself except for her tweets in her Twitter handle. So, of course, there is a war of words going on between Mahua Moitra and the BJP party. Now, Nishikant Dubey also hits out at Mahua Moitra today, where he tweets, and I quote, "The question is about the dignity of Parliament, security of India and the propriety, corruption and criminality of the alleged MP. The answer has to be given whether NIC Mill is open in Dubai or not. Ask questions in exchange for money or not. Who bore the expenses of travelling abroad? Have you ever taken permission?" So, you know, we of course now see Nishikant Dubey hitting out at Mahua Moitra. राइट श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।